This is Eyeafrica TV, and of course, it's Thursday, the 6th of April 2023. Welcome to the Thursday edition of the Good Morning Africa program, right here on Africa TV. And of course, we do apologize for the late start of the program. And of course, it's due to some issues beyond our control. But of course, thankfully, we are here again to take you through. And as always, we discuss some of the very latest issues and development within around the country and beyond. So because of, we are somehow behind time. So we'll just, summarize the greetings and just thank you all for being there and as always for your company. And then I will immediately set the ball rolling and discuss, like I said, different issues as always we do. And once again, thank you for coming along and for choosing us as always, especially in this Thursday's edition. Su ko defee mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition comme ni ñu koy ànd ak yéen saa nekk bu waxtu bi jotee ñu ngi jéggalu nag ci leeta tàmbali bi waaye ñu am mbégte fas yéene àndaat ak yéen ci jotaay bi incha allah comme ni ñu koy defee ak yéen ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal jàmm fu waaye mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew. te it xel jotaay bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi léegi-léegi incha allah ñu soobu ci biir waxtaan bi waaye laataa ñu ci tab bi rek ma bàyyi suma gars yi ñu nuyoo den si ko defee quickly ñu dugg ci waxtaan bi and because time bi dem na and yooyu but we can still make it incha allah ñu ngi seentu suñ gan léegi-léegi bu yegsee ñu dalal ko war waxtaan ak moom bu lu am solo waaye laataa loolu dañuy addu ci wàllum politique of course ak yeneen ci politique bi lu ci gën a fes mooy UDP seen candidate bi ci local government election bi fale ci wala ci councilorship election bi ci Njaaw dafa withdraw am nañ yaakaar ne léegi-léegi nañ war a jokkoo ak moom foofu ci Njaaw pour mu indi leeral lan moo waral mu del si gannaaw ci yéene bu mu amoon pour dem ci jongante yooyu dinañ ci ñëw léegi-léegi nañ ci toftal yeneen incha allah ci waxtaan bi kon ni ma ko waxee ak tamit ñu ngi seentu gan bi bu yegsee dina doon ko am solo ñu dalal ko ñu war a waxtaan ak moom ci ponk yu am solo ci réew mi but just ma bàyyi suma gars yi nuyu Modou Niang ak maam teew nañ as always ma bàyyi la ñu nuyoo Modou Niang moom démb am nga ne loosoon na waaye tey ñëwaat na grand naka suba si Amadou waaw jërëjëf maa ngi laa nuyu maa ngi nuyu maam day ñuy seetaan Eyeafrica TV si jamono yi fu ñu mënta nekk si réew mi ak si bitim réew di fi taataane comme ni ma ko waxee seen xibaar yu wértu woo tey dañu gàttal nuyu bi rek because dafa am ministre ñàkk neen almost 33 minutes waaye loolu fi xarala léegoo-léegi noonu la dee demee waaw ñu ngi nuyu ñëpp te comme noo ko waxee rek dinañ waxtaane ponk yoo fi téw na di la ndokkale bu baax démba xam naa ne si mbiri sport di la wax ne rek di la mastaw daal si 4-0 yi Gambia play wu démba di la may ndokkale 4-0 yi Barcelona Barça dañ play démba ok baax na doo ko indi waaye boo mu wiinoon di nga ko indi si headline si amam an ko mastaw si 4-0 yi waaw booy ñun La Liga bi booy boobu moom jeexal na waaw mu problème loolu mooy COP waaye ay lifin COP yi demi COP yi loolu moom jarul si waaw am problème aja maam ñu nuyu la yow tamit bàyyi la nga nuyu wante ak gars yi maa ngi lay fay Amadou di la ziar di nuyu Niang di am mbégte ak kontaan di nuyu suñu followers ak suñu viewers rek bàyyi la nga doxal ñu dugg ci ponk yi yaatal ak faram-fàcce. acca mu ngi noonu am na solo waaw nuyoo bi comme tey dañ koo gàttal rek ñu dem straight ci luñ war a waxtaanee dooree ko ak li nga xamante ne mooy local government election yi wala councilorship election yi nga xamante ne ñu ngi ko waajal ci réew mi jamono ji loolu moo lombe réew mi ci li nga xamante ne moom mooy ci ñu bari lu ñuy waxtaanee ki nga xamante ne nag UDP mooy United Democratic Party ci IEC bataaxal bu ñu génnee dem ba wane nañ ne moom dafa withdraw candidature am bi ci li nga xamante ne moom mooy ci élection yu war a am fukki fan ak juróom ci weeri april bi ñu nekk nii daanaka benn week rek moom moo ci des wala ay fan moom moo ci des ci fii ak élection bi lan moo tax ñu withdraw moom ki nga xamante ne moom mooy UDP candidat bi Amat Jam léegi-léegi nañ ama moom jokkoo ak moom ci line bi pour mu indi leeral li waral mu del ci gannaaw ci yéene bu mu amoon pour taxaw dem bokk ci jongante boobu mu indi ci leeral laataa ñooy dugga ci yeneen ponk waxtaan yi incha allah xam naa ne bu yobbee rek ñu dugal ko ci line bi den ñu wax ak moom ñu fàttali rek ne li nga xamante ne moom mooy local government election yi wala councilorship election yi fu mu nekk nii dafa mel ni gaa ngi ci campagne yi fu nekk tàmbali nañ bu baax a baax moom nag bu demee ba tollu fii ci diggante mu del si gannaaw fu dina baax pour ñu wax ak moom IEC sax démba génnee nañ bataaxal di wane loolu te withdrawal letter bi def ko yóbbu fale ci li nga xamante ne moom mooy ci IEC seen bureau bu Janjanbureh ki nga xamante ne moom moo fa nekkal IEC
moo jot lettre bi den su ko defee gannaaw bu mu ko nangoo lañ ko officially sign Ali Momad Njie moom mooy chairman bi wax ne Amat Cham moom dafa withdraw su ko defee Amat mu ngi ci line bi ñu nuyu ko Amat ñu ngi lay nuyu bu baax Amat Cham naka suba si. ok maa ngi lay naa fay leen gërëm. good all right ñu fàttali rek ne yow yaa nekkoon candidate bu UDP United Democratic Party ci élection yi ñu jëm nii ci councilorship élection bi waaye xibaar bu génn ne da nga withdraw mooy da nga del si gannaaw ci ni nga taxawoon pour bokk ci élection bi boo ci doon ñëw rek lan moo waral nga del si gannaaw ci élection yi nga xamante ne ñu ngi war a xew on the 15. waaw dëgg la maa ngi la gërëmaat rek comme ni ma ko waxee rek. dama contextoon njaawoot dama contextoon njaawoot. waaw. so ma dem ak suma gaay daal ma gis ne nu ma bugg a dem ak suma gox. waaw. mu xal ma yóbbu foo xam ne daal daf ma xala jaaxal tuuti. te olof Njaay daf dee wax ne nit soo ko joxee fetal nga ne ko demal rëbb bi nga te joxuloo ko bal foog naa dara du mun a sotti de. waaw. waaw loolu nag moo ma tax a delloo gannaaw because bu ma demee ak sumay nit may gis ñoom seen jànkuwaay ñu ma nekk di expliqué comme seen nit yi ñoom lañ bugga ma see waxtaan ak ñoom di si bàyyi xel tam pour jéem koo tray waaye ma gis ne daal mënut a sotti ma ne balaa ma am gàcce xaaral daal ma téye suma bopp fii. ok léegi su ma la déggee mooy balaa nga doon taxawal wala dem ci tur UDP bi da nga bëggoon demal sa bopp. waaw dama bëggoon a defal suma gox te suma gox rek moo ma ñor. allo. waaw maa ngi la dégg. waaw nga ne foofu leerul ma. fii ngelaw bi moo xala bëri nii saare ma ne. waaw. nga man moom fu ma nekk rek suma gox laa dee ndamoo. waaw. suma gox daf ma ñor trop te dama bëggoon a dafa defoon promise bu ma defoon suma xel bugg a jàppale suma gox. ok. so ma dem si starting bi daal ma xool ne lii daal su ma si buggee continuer naa si mun a am gàcce ma ne xaaral ma toog daal ma bàyyi daal. ok léegi toog bi nga bëggee dem sal bopp yow yaa approach UDP wala parti bi si bopp ñoom ñoo ñëw ci yow pour ngeen négocier ba nga dem bëggoon dem si seen tuuri parti bi. waaw man maa toog ak suma dëkk baay chairman. waaw suma baay chairman. ñoo toog keroog ñu ngi waxtaan gars yi ñu mën a yow nag da nga waroon a taraay nga contexte si de. waaw. waaw man leen de loolu de maa ngi koy dox daal waaye nekkaagut suma xel. so buñ paree. waaw. maanaam moom ñu waxtaan ma ne ko léegi daal bàyyi ñu try chance rek. leen ma boole ak chairman bi ma xool ko. ok. moom mu ngi dëkk Nioro fa Saalum fële. so ma xool ko ne ko ne man daal di seede ma bëggoon a contexte mu ne ma ne waa loolu du problème léegi ma élection xëyee mun ngaa taraay nga dem jëli fond bi. ok. nga def transaction bi yëpp ba xóot ci biir daal. parce que ñun soog maa boole seen ñeneen gars yi ma xamante ak ñoom ñu regional chairman bi. ok léegi fu mu nekk nii. waaw continuer. maa ngi la dégg. waaw ok li ma bëggoon a laajte mooy bi ngeen waxtaan ba juboo nga taxaw ma bëgg mu gën a leer yow fu mu nekk nii nga ne bëgguloo dem pour nga am gàcce ci li nga xamante ne moom mooy ci élection bi ndax dañ la jàppale wut ni mu waree wala naka la fa demee yow ak parti bi naka la taxawaay bu ci waram ñoom def nañ ko wala defuñ ko. taxawaay bi moo def parce que jàppale bi dafa def. ci naka. xam nga waaw comme si wàllu xaalis. loolu it was a big problème la. waaw. ba pare am na yenn yoo xam ne campagne bi xam nga mu ngi dem xaarut kenn. su ma bëggee wax ne nañ xaar wala bëgg koy def ay dogit te dogit yooyu noonu da ngaa gis ne benn dogit boobu sax mënut a dem xaar bii sax nga bëgg ma koo doxaloo ma ne ko ne lii nag du mun a sotti because nag bu ma xoolee ne ma ne léegi almost 6 days 7 days moo def pour ñu vote li laa toogaat ma xelaataat daal ma ne lii daal du mun a dem suuf daal because gaa yaa ngi bëgg a lee daal. ok léegi yow Amat parti bi ndax dafa am lu ñu la waaw loolu la ndax parti bi jotoon nañ la propose any amount wala lu ñu la bëggoon a dimbalee na loolu amoon na ak musuñ may wax amount ne nañ ma jox amount bi wala dinañ la defal lii. waaw man maa doon call di wax ak ñoom ne comme xam nga Papa Saloum dafa naxaree politique. te ma bëgg ngeen jàppale ma because of fii dafa am système bu fee daw ba léegi moo fa nekk bii boo amul xaalis du dem.
Papa Saloum loolu moo fi nekk. ok yow lan nga doon xaar ci parti bi yow lan nga doon xaar ci parti bi pour ñu dimbale la ko pour nga mun a def sa campagne comme ni nga ko buggee. waaw bi ko sama toog fii rek man moom nit yu bëri defoon naa ko suma xel loo xam ne waaye mosuma see waxtaan ak gars yi nag nga ñun fii moom ay jënd i banaak i bool rajo jumaa yooyu rek moo fi nekk lu dee mën a jox gars yi ñu jàppale la. ok léegi Amat yow est-ce que tamit gars yi duñ jortu ne yow xëy na am na ñu jaar ci gannaaw pour wax ak yow xëy na ko sof xam nga ci kaw gi lu gën a bari dañoo wax ne ñu fa nekk duñ oppose nguur ñoom lu bari bu nguur waxee ñoom nguur la ñu àndal te su fekkee ne ñu fa nekk ñu ëpp nguur lañ àndal yow nga taxaw nga dem ci ak opposition est-ce que duñu ne ñoo jaar ci gannaaw rek wax ak yow nga ne ok xëy na am na lu ñu la jox ci suuf rek nga del ci gannaaw ci nga ne gars yi ñoo la jàppale wur pour tamit waaw ñu mu demee noonu daal est-ce que loolu amul tamit dégg nga la wax de nga ne ma ne est-ce que tamit ni nga waxee ni nga withdraw nit mënut a xalaat ne xëy na am na ñu jaar ci gannaaw am lu ñu la jox pour nga withdraw parce que tamit dañoo wax ne ci kaw gi foofu duñ dee bëgg a oppose nguur duñ dee ànd ak opposition yow boo taxawee ànd ak opposition est-ce que tey boo demee ba balaa 1 week may ma ñëw ma daaneel 1 week balaa élection nga génnal nga ne daanaka da nga withdraw est-ce que loolu tamit du mel ni ne am na lu ci laxasu li nga xamante ne waxuloo ko. non man ak weeru koor lañ nekk de ci weeru koor lañ nekk. waaw. te lu ma wax du ma ko ragal. toog naa ak suma rakk di see Morane Fara ñoo nekk ci kër bi. bu ma demee ba ñëw mu ne ma ne naka si yoon bi ma ne ko ne lii ak lii la ma gaay jox mu ne ma ne lii du mun campagne. ok te ñu bëggee tardé la fi sa liggéey ma ne ko tout le monde maa ngi si process bi di ko ron mënumaa dem fenn te wër na yàlla amul kenn koo xam ne ñëw na mu ne ma ne dama bëgg nga def nangam ñu jox du xaalis moo ma tax a bàyyi. ok du dañ ma promise moo ma tax a bàyyi man maa toog gis ne lii su ma si demee du ma si mun a am lu ma bëgg a daal ma ne xaaral ma break balaa ma siy sori ci gën a wér suma time. ok so gars yi joxoon nañ la dara ñaata lañ la joxoon. oh it's very small $4,200. 4,200 lañ la joxoon pour nga campagne. waaw for the first time dañu ma ko jox ñu ne ma téyewaale loolu. ok so man leen ok baax na. waaye diggoon nañ la dañ la joxaat leneen wala foofu loolu. biñ la jox waaw bu ma koolee suma chairman ma ne ko. waaw. gars yi xam nga gars yi dañu wax ne xaalis bi mu ngi ñëw tey si guddi wala ëllëg. dégg naa xaalis bi ñëw na moom xaalis bu bari ñëw na sax waaye dafa fekk man dem naa ma withdraw ba pare. mu kool ma mu ne ma nekk xaalis bi ñëw na ma ne ko waaye man lu ma la waxoon def naa ko ba pare de because of man bugguma toog fi di wéy suma taay ma ne ko campagne fo 7 days léegi maa ngi toog dew ma campagne. waaye est-ce que kon Amat yow dëggantaan pare woon nga pour dem parce que yow tamit da nga waroon a waajal sa bopp bu parti bu ñu la joxee lu ndaw nga yow tamit am li nga waajaloon sa bopp boole ko nga doxal ba ci kanam comme ni ñu la wax xaalis bu ñëwee nag nga dem jël ko continuer campagne bi waaye bugguloo mënuloo tamit jël sa yëpp nga yaakaar ko ci parti bi est-ce que loolu tamit xel waaw lu yàgg naa ko wax ak ñoom di ko si beginning bi man leen man awma doole boobu noonu. waaw te suma mbokk yi ñu ma war a jàppale. waaw ñooñu maanaam moom bokkuñ comme jëmuwaay. waaw te du ma mën a dem ci kenn na ko ne dama bëgg nga dimbale ma ci nangam understand. waaw te man fu ma nekk au lieu fu ñu am meeting dama dee waa gars yi jàppale na moom mën a dem because of man I cannot take my own mënuma am suma alali bopp ne maa ngi ko see jël di ko def because aw ma ko. ok ci taraay laa nekk di def ndànk drive la seen place la amoon di daw diggante bi affaire bi moo taxoon ma delloo ko nekk si lii for 2 months. ok du ko génn weccet bi moo amoon yëpp def naa ko si ba mu jeex. always ma ko dee wax gars yi waaye ñoom dañ xala yéex ma ne nag balaa maay gën a dileet bàyyil ma taraay ma concentré daal si lu ma nekkoon. all right léegi finally overall naka nga dundee affaire ndax am nga ci disappointment wala ndax am nga mbégteel ci parti bi ci nuñ taxawee ndax buñ la bàyyoon xëy na nga demal sa bopp moo doon génn wala yow tey noonu naka nga ko dundee daal scénario bi wala situation bi nu mu demee. man fu mu nekk nii téye ma ko ma dara waaw maa ngi suma jàmma te disturbu ma kenn wax naa gars yi ma ne man ba ëllëg man maa ngi toog nii rek di xaar waxuma nag fii laay enu wala fële laay dem. ok waaye da ngay toog rek di sant yàlla. ok ndax UDP da ngay des continuer di jàppale parti bi wala fi nga bokk te da nga see continuer di nekk wala bokkuloo ci parti bi ba bëgg naa mu leer. comme ndax foofu laa mus a nekk. comme waa ndax si UDP nga mus a nekk nde tamit lii am na ndax da ngay continuer di fa nekk pour jàppale seen candidat yu nekk ci area boobu noonu pour ñu mun a win loo ci mun a def nga def ko ci. man musuma nekk ak UDP. ba tamit ci kantiloo bi dafa am loo xam ne moo nekkoon suma xol man
te ma ko doon dégg fii ci nit yi ñuy wax ne ma ne ñun daal suñu kansiloo bi ma ne man kon dama war a taraay ma takka ngemba bokk ci man tam ma bokk ci bëre bi pour mën a suqali suma waago waaye taraay naa ma xool ne lii mënut a dem kenn nit du mën a doxal ma ne kon xaaral ma bëre daal te daf ma ñoroon nag pour ma suqale gars yi ren laa si soog a dugal. ok soo ci ban parti nga mus a bokk. NRP laa mus a nekk. NRP ok NRP. ok soo léegi lan ngay wax ci waa Njaaw ñi nga xamante ne amoon yaakaar ci yow bëggoon jàppale la wala amoon yaakaar tey buñ la boo taxaw nañ la sànnil nga dem taxawle wala nekkaleen ci council bi représente leen comme ni ñu ko bëggee te ñooñu tamit dañoo am disappointment lan nga leen di wax ci ni nga del soo gannaaw withdraw sa candidature moo tax su ma la waxee every day call yaa ngi dugal gaa yaa ngi ñëw we are waiting ñu ngi laa xaar bi suñ la déggul la mën a leen mbébét bu mu amoon ci man ba tey mu ngi ci man waaye xam nga yàlla moom lu mu dogalul rek yow mënoo koo def. ok te dama amoon 100% su jéego demoon tuuti rek man dina am ndam ma bëgg incha allah waaye yàlla moo dogalul affaire yi daal. ba pare maa ngi waxtaan ak nag ku ma gis ne ma yow lu ma dégg la man a billaay yàlla moo ko dogalee nii rek de. ok yow daal noonu nga ko gisee. waaw parti bi moom lan lañ la wax ndax dégg nga ci parti bi exécutif yu nekk ci région bi wax nañ la dara li nga def ndax ñoom tamit. am nañ ci disappointment ci yow wala waxuñ la dara depuis boobu ba léegi. waaw Thiamane xool na ma démb xool na ma ne ma xam nga rek moo xool la ma ne ma yow lu nga def nii war a ko def bu ko sof ñun taay mi duñ mën a jël keneen dugal fa ma ne ko man su ma toogee di leen wax ne dama la jox taay dama bugg a kanti te xam nga loxo ne du kanti ci Thiamane mu ne ma waaw ma ne ko toog rek di xaare mu ne ma nañ toog xam ne yàlla baax na waaye nag ma ne ko yow bu affaire bi ñëwee man wax naa la ne man du ma mën a toog xaar dama une bés naa nga am daal su dee ñëw man maa ngi def waaye xam nga comme ñu jox la xaalis ci mbooloo nga war koo tasaare ngeen ko bugg a jël seen time foofu xam nga loolu du raay laa wax ne ko ne man daal léegi pare naa mu ne ma xaalis bi ñëw na ñëwal jël si ko ëllëg ma ne ko non man du doon ba pare. all right Amath jërëjëf waaye kontaanu si nag moom. ok all right. thank you very much ñu jaajëfal bu baax ci leeral bi Amath Thiam ñu fàttali ne moom moo nekkoon UDP candidate bi foofu ci Njaaw ward bi ci councilorship election yi nga xamante ne mu ngi war a am fukki fan ak juróom ci weeru april mu withdraw ñu ngi laa jaajëfal bu baax ci leeral bi xam naa ne nañ jokkowaat maybe next time ci yeneen development incha allah. ok baax na jërëjëf. thank you ñëpp si waa rajo bi yéen ñëpp waaye. jërëjëf thank you. acca mu ngi noonu leeral na li tax mu withdraw foog naa ne ñu bari dégg nañ tey because bu ñu gisee démb bataaxal bi jógee ko ci IEC pour ñuy leeral wala wax ne moom withdraw dañoo jaaxal lan moo tax mu withdraw moon ñan just quick reaction ci liñ dégg ci moom jàpp na ne parti bi taxawaay bi des na ni ñu ko war a jàppalee xaalis buñ ko jox mu jàpp ne dafa tuuti waaye tamit dafa mel ni xëy na moom gars yi mun nañ gisee tamit dafa gaaw withdraw parce que mu ne finally xaalis bi ñëw na xëy na nit mënut a wax ne ñàkk a xaalis moom moo tax kon candidat jam bi yàqu wala mënut a dem participer xëy na moom ni mu ko buggee woon la ko ameewul ak parti bi nu mu ko doxalee foofu ban jàngat nga ci indi mën a indi. waaw dafa yéeme. because first of all mu ne dafa bañ am gàcce. man gàcce bi li ma si jaaxal mooy daf ko óor na daf du wéen or not. waaw boobu benn la si. seconde li mooy ne. xëy na liñ ko njëkkaa jox. moom la xeeb bu ko wax dëgg yàlla 4000 moom. boo si luwaasee moto pour jógee koo njaaw sax dem baati rek wala dem pàncang daanaka yow sa bu ngeen a ñëw beneen da ngeen a dox waaye doole am paas boo leen ñëwee ba li si def mooy ne rek xaarut. waaw mënoon na xaar waaye xaarut. yes seconde li tam ñii am na suñu nga xam ne boo demee parti ku sa candidate bu nominété lu mu war a campagne war na ko amee. ba dee nominété bi sax loolu rek mbir la. boofu rek dafa am dépense bu nga ak expensive bu nga xam ne war na ko faa def soo dafa mel ni parti si tam xaalis yi dilee loolu problème la dafa naa ne loo xam ne ñu ngi ko waaj depuis ñaata at war ngaa préparer ba sa candidate bu nekk nomination am campagne bu mu war a xaalis bu mu war a campagne war na nekk loolu nekk in place so yooyu bokk na si waaye dafa xaw a su ma xam nga suma cousin la dafa yambare trop waaye surtout booy amat surtout Dudu Thiam du ragal booy da nga waroon a jéngu rek dem. waaw waaye mu ne xëy na demin bi lu koy parce que mu ne. ñi ko war a jàppale bokkut ak ñoom mbuus. to du mun a dem ci ñooñu mooy leen jàppale may. waaw loolu tam dëgg la because xam nga Upper Saloum foofu. waaw Upper Saloum foofu NPP NRP ñoo fay yëngal. daanaka NRP la sax because ñoo fay yëngal. because soo demee si chief bi alkali yëpp they are under NRP. then honorable Mbow the same thing they are under NRP te moom honorable Mbow sax li gorom la parce que pour mu dem si honorable Mbow na ko dimbale ma.
honorable Mbow dimbale ko mu support candidate bu honorable Mbow di lifin loolu tam di yomb so loolu tam c'est problème gis naa ne bëggoon naa demal boppam bëggoon na am fu mu wéeru nag ku bëggoon a demal boppam am na something loo xam ne préparé woon nga ko waaye fu mu dem wéeru bokkut foofu sax waaye bëgg naa am fu mu bokk ba dem liggéey njaaw woot comme nu ko bëggee woon waaye fu mu wéeru woon foofu itam yaakaaram dafa teel a tas waaye dafa muñut tam xëy na su muñoon tey xaalis bi nit ñi mun naa continuer waaw parce que tamit after end of day bu ñu demoon ba elect ko moom tamit parti bi dana si doon gis boppam waaye moom tamit moo ci doon gën a gis boppam ci beneen côté parti yi tamit dañ dee sóoraale loolu yëpp xëy yow tamit dañoo bëgg a aslit nga am li loo jël mun ko ci dugal ba ñoom ñu ñëw jàppale I think woot boobu sax ñi see compete musuma gis sax UDP bokk si ñuy compete njaaw woot maybe NRP APRC something like yooyu ñoo fa dee compete mos ñu ko dee win yëpp NRP la dee nekk ticketi NRP la maam sa réaction ci développement bu jógee njaaw woot bi xëy na moom moo nekk di first candidate bu withdraw right officially bu ñu déggee ci IEC waaw moom moo nekk the first candidate bu withdraw after nomination waaye am na beneen candidate bu withdraw Assane Gueye tam waaw moom tam before final results of nomination dem na nominate waaye balaa IEC di close waaw moom tam mu withdraw moom bundum booxool moom APP la taxawaloon mooy Pati Tabara Mané bi waaw moom tam dafa withdraw mu ne due to family issue ak yooyu because man communicate nañ waaye coming back to issue bi foog naa ne lii monsieur Thiam wax dafa leer kii nekkul doomi parti bi xam nga parti itam sometimes dañ dee mistake because soo xoolee kii nu mu lay wax gars yi moom boole si boppam de understand léegi gars yi itam bëgg a place rek looy jëlee ku bokk loolu tam it's something lu nga xam ne I think ne political party yëpp dañ war a xoolaat seen doxalin ci yooyu because yàgg naa di ko wax léegi su fekkoon ku associé boppam la ci parti bi du doon taxaw mu ne la gars yi dama leen xaar gars yi nii gars yi naa wala sax ko doguma la man la musuma gis UDP ñu compete opposant so suñ gisee booy bu fa ñëw compete c'est a good candidate bu ko xale yi bëggoon nañ ko dem na dëkk ñoo amaat ba fi naka la bantanto dem na baat yi yëpp xale yi laayegoon nañ ko pour mu nekk seen candidat but the problème is mooy dafa bëggoon a dem waaye fu mu wéeru la ko wéeruwaay boobu nag seetu si parti bu ñuul ak parti bu weex lii problème bi ñu ko war a dimbalee ñoom honorable Mbow daf si bokk te honorable Mbow du ko mën a dimbale mu daanee candidat am so this is the problème te mais bi ñooñu tànnuñ ko xam naa loolu taxaw mu bëgg a liggéeyal wootam den dem so bu dem bi nag wéeruwaay la wuutam dafa wéeru woon si UDP so léegi nag yaa ngi yéex a ñëw ak yaakaaram xam naa ne UDP ok mu daw UDP as a party right now soo waxee ak ñoom amuñ ci 100% disappointment because kii nu mu communiqué nekkutoon ku nga xam ne dafa jëloon xeexu kaayam waaw exactly xam nga da chairman foog mu def loolu because lii is a minus to them understand nga because ñoom right now time bu mu withdraw est-ce que gan am nañ ci mën nañ ci replace kenn non day kan bi replacement mën a tuta amaat loolu laa la wax nii loolu laa la ma ne la is a disappointment to the party waaye du nekk something lu nga xam ne daf leen a bett 100% tey su fekkoon militant la sympathise sa parti bi mu doon xeex guddeeg bëccëg suba ngoon ngir UDP tey du doon def lii understand lu tax maa la du ko doon def mooy mu ngi lay won ne parti bi ñu ngi koy promise ne xaalis dina ñëw eventually understand nga moom mu withdraw démba ci bés bi ñu ne ko ne xaalis bi ñëw na understand nga bu fekkee barki démba la def application am yóbbu ko ci Janjanbureh régional li nga xam ne moom moo nekk bureau bi démba IEC wane officiel yi ne moom Amat Thiam withdraw na démba boobu gars yi wan ko ne ko xaalis bi ñëw na da ngay gis ne ma ne la bu fekkoon tey exemple understand nga moom amoon na the love and the heart for the party dina doon am the patient waaye parti bi tamit boo ngembee ku nga xam ne daf la leer ne kii yow wéeruwaay la def rek ci yow yow tam da nga ko war a waajal ci lépp luy tax moom du am dara lu mun a gàkkal ci yéen ba ëllëg bu bàyyee right now tamit bi tamit war ta mën a bàyyi ndeku non c'est comme lu ko Amadou wax loolu la ma ne ñaari side si yëpp boo xoolee waaw commitment daf si xalaat commitment dafa des après tam ñu saalum fële tam ñu xam neen because always fële pour nga nekk si opposition waaw daf dee jafe dafa bëgg yow fi nga nekk nii du gën a fii so loolu mooy problème waaw yow waaw yow sa boobu mooy comme lu démb suma boy mu ngi ko raw mu ne suñu demee op dañoo wax ne ñun président Barrow leen gëm bu ñu tegalee mbaam sax mbaam moom la ñoo ote bu ko loolu leen gëm op ñoom duñ dee ceeñ waaye nag lii seen problème bu leen tegee boy bi mu ne leen bu leen tegalee mbaam bi moom leen liggéey président Barrow liggéeyul leen moom mu ngi toog Banjul ki leen war a jege bu leen président Barrow tegalut ko leen d'accord bañ leen ko because am na ku nga xam ne nii mu ne si woot bi la nekkoon woot bu liggéey mu ne leen ku amee sa kër bi nekk problème mënu ko amee kooku léegi ñëw mu ne jox leen ma dëkk bi kooku ifin ku kër gi jagut mënu ko amee mu jeg
léegi mu ne muy laajte dëkk bi dina jub ifin président Barrow moom ngeen bëgg waaye bu leen indilee date pass moom xamul ñu mu leen a indile yéen a ko gën a xam tànn leen ki ngeen a fal ngeen ne ko ñun kii leen bëgg loolu moo tax ren indépendant yi bëri si parlement warloo woon rek ku ma président bi joxañ rek kooku lay jël te président bi moom newu fa yéen a xam ki baax si yéen gaa yu bëgg a dugg si waxtaan bi sax du ci xëj waaw du ci xëj waaye ñu la mooy ñu ngi am guest waaw egsi na man fu may daanelee ci loolu rek Amadou mooy lii yëpp dafa bokk ci political party seen structure understand nga pour ñu am internal group of no come on it's about it this is waaye Amadou démocratie mun na ko boole ak opportuniste kii was just an opportunist pour parti bi ñu jël ko non waaye maam ba léegi sax ba léegi Gambian ku nekk foofu am yaakaar ci moom this mean the party is for everybody. It doesn't mean that why political parties of this country are not structured like that. It's an open secret that you know. Mom mu ngi lay won ne understand this is an example tey lu lay won ne political party bu nekk understand sa doom yi understand ñooy pare pour xeexal la pour bu ñuy dem xare Badar understand mu jaral leen lu ne understand nga tey kii mu ngi la koy moom ay mbokkam ak ay xaritam ñu ko war a dimbale yëpp bu fekkee because ok foruñ ak moom understand léegi kooku parti bi moo waroon a jël everything ci ngànnaay yu ñuy teg ba yow doo am fenn foo wéeru fooy sukkandiku ba ëllëg right now parti bi lu ñoo jàppale du benn nit du benn region ñoom ñëpp la ñoo boole léegi ñoom lu ñoo def process la su jëlee ab stut ñu jox la ok dañoo yaakaar yow candidat bi parce que tey boo wiinee yow yaay dem di fayeeku salary force balaa parti bi di gis loolu laa la wax nag léegi ma ne yow dañoo yaakaar yow léegi Amadou doomi UDP déglu ma ne ñoom ñu ñëw ñu gan see jàpp doomi UDP bi nekk Jaara doomi UDP bu nekk Bakaw understand nga tey mu nekk kooku nga xam ne doomi UDP la bu ko UDP joxul dara sax jaral na ko muy dox kër ak kër ngir bëgg a UDP ñu win seat bi rek kii withdraw because of this reason waaw loolu mun naa nekk understand nga waaw loolu mun naa nekk analysis bu correct nga def kon tamit dafa wane ne parti dañu war a mën a yaatal ci lu mel nii tamit pour keneen bu jógee bi non waaye booy yaatal loolu léegi yaatal bi tam lii bokk na si boo si wii noonu mën naa continuer nekk waaye yaatal bi dafa des booy yaatal dafay fekk ko mu toog am wéeruwaay waaw kii mu ngi la wan ne ci njëlbeen déggu la ci kaddum de mu ne la maa ngi dem guerre bu nga xam ne aw ma bal kooku lu muy rey waaw mu dem picc sax du ko jëm waaw kooku Amady non yembar la is my cousin waaye dafa war affaire dafa yomb nag dafa waroon a góor dafa waroon a def góor xam nga waaw dafa waroon a def yëfi góor jàng jéngu mu dëgg et puis mu ngi wax ne te bi réalistique dafa disappoint parti bi dafa disappoint parti bi nga dem withdraw si élection ñu ne xaalis bi ñëw na yow tam mu ñu loo nag mu ne bëggul gaa pour Amad li amul benn gàcce gis nañ fi ay ñaata ne ñu ngi dem présidentiel du benn yoon du ñaari yoon élection bugga sa réew rek bugga sa réew bugga sa gox bugga sacrifice parce que élection tamit balaa ngay dem ba dugga commencé enjoy foog nga mbapat da ngay mbapat nag sonn te lii benn la si mbapat yi waaw loolu la xeexante bi defante bi foog nga nangu nga soog a de soo bugga sa réew rek bu ko mos a gisee ne boo demoon sax wiinuloo da nga am gàcce it's not gàcce non du gàcce non benn gàcce nekk because da nga bugga sa gox nga amoon yéene pour nit ñi am yaakaar fal la nga dem nekkal leen fi nga xamante ne foofu lañ laa xaaree waaye bu fekkee ñoom tànn nañ keneen loolu tamit da nga koy nangu nga xam ne loolu mooy démocratie nga defarwaat gën a liggéey pour next time ñu gën a am yaakaar ci yow fan la bu ko Moussa gisee gàcce bon anyway bii moom passé na ñu ngi lay ñaanal good luck ci beneen élection fii ak boobu xëy na nga gën a taxaw NRP ngeen gën a taxaw léegi na gaa yi génne honorable wala nga dem nekk nag léegi UDP official yi benn ñaar yooyu wala nga taxawaat kii yambar la billaay thank you very much with this we take a break léegi ñu ñëwaat ak suñ gan bi yegsi na ñu dalal ko war a waxtaan ak moom ci issues yu am solo incha allah ci réew mi ñi nga xamante ñu ngi ci line bi bugg a dugga ñu ngi jégalu bu baax a baax xam naa ne am ngeen ci interest bëggoon ci comment surtout xëy na waa jaww yi wala ñu amoon yaakaar ci honorable Amad Cham but unfortunately moom ñamu ne bu ñu wax honorable once honorable you are always one su ko defee ñu ñëwaat léegi continuer programme bi. ikuniyaji ibañine kan wota man foy ñala wota amanke ñala anin staji sm dambi yalon ko promotion ba promotion ñon tango mi yalon ko afamata ken
32 inches flat screen o mi yalon ko brand new wanolom isa sotno star GSM ko wuri warawla flat screen o mi yalon ko 55 inch olom isa connect no ila funo to e WhatsApp GB e Facebook GB e Twitter GB ya be GB je sako social media la fannala e kasam wuli mon anin kilindam malam mbading nga dinkra ko to soto brikama GTST dam yalon ko ne flat screen center block no mbe free ticket o dilel kabo brikama fukata basera futan na dinkrado dam yalon ko aba combustion drive serekunda opposite Ojila Johnson auto wala outlet talending marseto wala tabo ko traffic light auto kada bakilin kambunin julola Africa Global ñoo ñi njëkk a sanca Eco Smart City fii si réewi Gambia di Taf City di ko waayi ñu ngi diggante Gunjur ak Sifo fanweeri minute rek la laa jël nga àgg sa Banjul International Airport ba ca Taf City di nga dëkk nu la neexee liggéeykaay yaa nga fa bérébu foyeekaay pour seen njaboot am na fa ndugeekaay yu wér mboolem lu askan bi soxla si dëkkuwaay ak dëkkin bu baax rafet te yomba mu nga ca Taf City xayma nañ fa 2,000 kër si 700 hectares yu ñu war a sampa yu nit mun a jënda Taf City dina ëpp Banjul ñaari yoon dëkkuwaay ja rafet na yomba na te 50 nit yi njëkk a jënda dinañ lañ wàññil 20% seet sil Taf tey am sa dëkkuwaay tey jokkool ak ñoom si +220 77 62 333 wala +220 376 2333 wala nga jokkool ak ñoom info@tafafricaglobal.com wala nga seeti leen si seen office ba sa Madiba Mall bu Food Gardens Estate. Taf Africa Global. Because all right, welcome back. So, if you dellusiwaat ci second half programme bi, and as always, ñu gërëm leen bu baax a baax ci ni ngeen ñooy bàyyi xel saa yi nekk bu waxtu bi jotee ci programme bi xam ngeen ne buñ ci tolloo dañuy continuer ci second half bi waxtaan balaa ñoo ñëw ci news review bi and yeah at this moment ñu am mbégte nag dalal ki nga xamante ne moom mooy Mr Souleymane Camara mu nekk presidential advisor on cyber security and of course moom tamit moom moo nekk NPP media and communication secretary bi tey moom lañ fi dalal ñu war a waxtaan ak moom ci appointment bu mu yàggul waaye tamit NPP media and communication and stuff like that mun nañ ci indi yaatal yu bari ci edition bi. Well, once again, thank you so very much for being there, and of course, like I just said, our guest today in this morning's edition is Mr. Souleymane Camara, Presidential Advisor on the Cyber and Security. But of course, he's also NPP Media and Communication Secretary. So for the next 30 minutes or so, we would be engaging him on security-related issues, but also NPP matters as well, depending on how much time would allow us to get into what we would have, want to discuss with him. But we would hope we'll have, more time to engage him in other issues as well. Mr. Camara, thank you very much for coming and for honoring our invitation. We appreciate that you are here to talk to the Gambian people on security issues and others. But first, I will allow you new one take new setan, right now, and then we get into the discussion. First of all, thank you very much. It is indeed a pleasure to be here with you today. Thank you. I've also thanked Ma'am, and my apology, Ma'am. He's been trying to get me into the studios for the past, I don't know, 2 weeks or something. Yeah, but due to circumstances beyond my control, I was unable to make it. Indeed. As I said, it's indeed a pleasure to be here. You guys are doing a fantastic job. Thank you. You are the fourth estate. Make sure you take the executive, the legislature, and the kind of the judiciary to account, kind of and oversight. You play a very good oversight role, in any national development. So it's indeed a pleasure to be here with you today. Thank you, and I think this will be a beginning of many
times of, many moments that we will be having you here in this platform. It would not be the last time. I will assure you that we will keep talking to him and will engage him. Now that he has come for the first time, we will try that so that he'll be here every time. We'll get to discuss, of course, to start discussion, and it's going to be diverse. I'm not in Wolof bi taxaw ko demee noonu ba nañ jaxas baxas mbir mi xam ngeen ne programme is very open. We would be free to ask him anyhow. Moom he will understand. Then yéen tamit parce que li ñoo waxtaane wàllu kaaraange la surtout cyber security. Moom he is a IT expert. Président bi moom moo ko gis tànn ko pour mu nekk advisor on cyber security te xam ngeen jamono ji waaw foofu laa bàyyi loolu laa bëgg moom mu nekk first question bi moom mu ñëw mu leeral foofu noonu the importance of being an advisor of the cyber security and its impact effects to a nation and its people. Foofu bëgg nañ nga ñëw ñu start a discussion bi foofu. In any language, by the way. Wow. English, what do you prefer? Mandinka, if Mandinka, we can do that. Okay. It's better than your Wolof. Okay. Thank you very much, Amadou. Cyber security mu fenneti me alonko comment World Government is a subset of information security. Okay. And it is based on 3 tenets. We call them confidentiality, integrity, and availability. So obviously, any of these things, ning coming mamang katala karola drum, then cybersecurity incident be abelola. Say for example, ite savala soto, ika bank le bebulu, business ole bebulu. You have a bank or other businesses, but itla staff will ka ila business ole information ika bondi savala kono. Anytime yo savanya attack. Savani ila staff will ma information on you sort no through those attacks. Those attacks meant wala mingindi ko come mbafala mina ping meant come ka bunda konko. You can send a 1 million request is your key to a server. Me anko server la CPU ta handle no server be crash la. So that phone call that's called availability in that instant. That means the information is not available. Okay, that's what we call integrity. Integrity of the data. Say for example, although there is no press conference, man femo about the central bank. You have to come account of 00 That means the integrity of the data is tampered with. So in that case, cyber security incident, below. You understand? And the other thing is confidentiality. Ninga information okay, nga kie nyameng anyanta futa lema wala nya. Indeed. But in the transit of that information, a tampered in transit, then that means the confidentiality of the information is kind of tampered with. Okay. So it can throw confidentiality. So exactly. So cybersecurity, abalori in sabo the 3 traits of cybersecurity: confidentiality, integrity, and availability. As the advisor, what will be your role? Yeah. To make sure that we are secure as a country and as people, as far as these threats are concerned. Exactly. Yeah. No country is secured. Okay. There is no country who is free completely from cyber threats. Who is free from cybersecurity attacks. Okay. What actually happened is that it's just like police are the criminals. The criminals are always one step ahead of the police. Yes. You understand? Indeed. And there's also these things called hacktivists. These are people who are not actually, they don't just attack your system to steal information or to steal money. But it will fake on the secondary klimbala or organization klimbala then what will attack coming to payback kind of, you understand? Indeed. We saw in Gaza, Hakavisholu or unanimous coming member Gaza Manyanaka and all those things, We've also seen it's a very interesting scenario. The American FBI's and the British MI5, they are doing a conference call. Indeed. They'll come to a place called Sheffield to discuss about unanimous in a pool. So they were joking, don't term that coming Sheffield is a trendy city and all those things. It's a suburban town and all those things. Unanimous tap into that information, record, and they send it to them by email. Okay. You understand? Okay. So obviously, and these are the security tools. That tools is not readily available to ordinary people in the street. Yeah. So ibagela ko cyber security meant wala mengente ko. Ite si menkino ite si dang la keno drum. But comment kafe ba prevent la keno. Okay. And one thing for nambeje nyanta wasotla. I've worked in one of the biggest financial institutions in the UK. And it doesn't necessarily mean that this cyber incident cannot nyanta kala urol te dula beto. No.
You see, we have people to look will be worried. People will be worried, but let me tell you, majority of these insecurity in advanced country, they attack, but medial to Kafiko, the bank attack, because you are scaring the customers. Yeah. Because maybe you don't have, in fact, your bank is not safe, but bank collapse in the knowledge. So you are trying to say, what I'm saying is that Central Bank shouldn't have come out publicly to because that's what we call confidentiality clause. Yeah. If you are working for most of these big financial institutions, you have to sign those things. This is not political. This is about the interest of the country. It cannot. In fact, this country is vulnerable. Yeah. Yeah. So we can disagree on other matters, but not other things like national security matter. Those are very, very important. We should do away with the politics. It's important. You understand? As an advisor to the president, when it happens, how do you feel it, and what was your advice to the president? Unfortunately, by then he wasn't appointed at the time. But in fact, let me make this. I'm a honorary cybersecurity advisor. I'm not being paid from the consolidated revenue fund. You understand? I'm doing my things, but I just advise. You understand? Yeah. But I just advise. You understand on those matters. But the thing is, as I said, we need to have those things in place. We need to have things like confidentiality clause if you are working for this financial institution, or what we call the critical infrastructure of a nation, like GAMTELs, the NAWEX. You understand? These are the critical infrastructure of our nation state. Absolutely, it is. When they are tampered with, that's a problem. Yeah, that's you understand? So people who are working there, and they take oath into office. Exactly. Yeah, people of security. Very important. Yeah, very important. People who are working in these entities should kind of sign those kind of clauses to know that when there is issues, it's better these kind of things to kind of discuss it inside. Cybersecurity is next to is on the same level as terrorism in advanced country in UK. All right, now you just listening to you highlighting some of these issues. Right now, gis nañ ne bi audit report bi after director bu ci waxe waaw dang ci wax danañ ñëw ci audit boobu balaal foofu ma bëgg a des ak moom he was appointed on the 1st of February. Since when you came, what have you managed to do so far in terms of advice? Make sure that, okay, we are, if not completely safe, because you say no country is safe, but what have you managed to advise or do so far to help us minimize some of these threats as a country or as people? Yeah, those advice are confidential, obviously. Yeah. But I can safely tell you that I'm doing my duty to the best of my ability. Okay. You understand? Some of those things, are obviously confidential, but I'm doing my duty to the best of my ability. Okay. I can safely tell you that. So how is Gambia as a country vulnerable? Well, how is the vulnerability to these cybersecurity issues as a country and as people as well? I said network vulnerability cannot be, you cannot just go to log on to something and said, it's very vulnerable. You have to use tools. You have to use things like, example is there's this tool called Tenable. These are scanners, they'll be able to scan the network and tell you that these are the vulnerabilities. Say for example, if you deploy it into a network, it will scan the whole network for you and kind of give you what we call executive summary. Wow. You look at that, it will tell you that you'll have amber, you'll have red, you'll have green, and all those things. Maybe amber and green, you don't need to worry about those things, but red alerts, you need to worry about them. It might tell you that you need some software packings and all those things. Yeah. But I asked that because, for example, you cannot compare Gambia to the US or England, maybe Nigeria more. They might be more cyber protected than we are as a people, or as a country. So I'm saying, how vulnerable are we in your own analysis, if you may, to as a country? Are we vulnerable to a certain level, or do you think we are somehow guaranteed that there's no much to worry as far as cybersecurity threats are concerned? I say, it's a to the public. Exactly. As I said, no country is safe from cybersecurity. You understand? There's these two things called, what we call zero-day attacks. You understand? So zero-day attacks means, say for example, the hackers. Say for example, if something happened, maybe central bank incident happened. The people there who do the analysis, they were able to find out that, okay, hackers use this tool to be able to do that. You understand? But when that happened, there was these portals, whereby they will put it there so that other countries or other entities will look after that kind of vulnerability to make sure that it never happened to them again. But the thing is, if a new form of attack comes where no one knows what is going on, you understand? That's what is called zero-day attack. You can't, because you don't know what actually happened.
You understand? You stop people from working, you take some of the things from the network or some of the servers and try to work out, what actually happened. You understand? Yeah. Because problem is amna mune kenn du mucc ci lo ben rew mucc ci cyber security but ñun foog mu am anti tay ndax am neen tay bu fekkona 10 moy traité lo xamné soko amé mën na la musol ci maybe 50% bi luy tax mu ñew ba lolu happen foog nga ne am neen matériel or something lo xamné dinañu gaay pour dimbalé ñu bé problème very, very important question. Majority of the cyber incident, I can say 90-something% is due to human error. Yes. Can you explain that? What that means is that, hackers will use you yourself, to be able to penetrate into your network. To be access to exactly. your network. You understand, They can send you links. You click on it, and which is very frequent. Which is very frequent. There's this thing called Saudi something, something. So I've seen people click on these things, So I'm thinking, yes, it could be genuine, but do you know what you are actually clicking on? You understand? I've also seen when I came here, I think 2021, people are telling me that you need to update your WhatsApp, because otherwise your WhatsApp will not work or something. Yeah, function as a and I've seen all of a sudden everybody got this business account for WhatsApp or whatever. Where have you seen that? You understand, these things, you have iPhones, you go to the App Store, there's always an update. Why should you just install it because somebody sent you a link to kind of, download that? No. So that's why one of the most important things is, in advanced countries, every 3 months, people do what we call cyber awareness training courses. It's online. You work for a financial institution, you'll receive an email, they'll say, you do this, and you have to do it, because HR will know that if you don't do it, you do it, and they will ask you a question. If you fail, you do it again until you pass. You understand? And sometimes, there's people who are in the cybersecurity team, they will call you. This call, that's what we call phishing. Phishing is, you trick people into kind of clicking on links, to be able to get access to their system. But you can also do what we call vishing. Vishing is a tool in cybersecurity where hackers use. I can call you and say, hello, Ahmad, it's me, Lamin Kande, the managing director's friend. Can you give me his email address, blah, blah, trying to kind of, entice you, to talk good, where we are in Ramadan house, the family, and all those things, You understand? So people use that, to kind of entice, to give them confidential information of a particular information within a company. So, because Ntol be can you be what's about use. And we can be victims every day, as you say. That's very important, ma'am. Member you mean to can click on link called Bay. One thing we have to understand, there's nothing free. You see, people think that you click on the you'll win Africa Africa 100. No, it's not true. There's nothing free. Even the email Yahoo email they think that is free. You think that is free? It's not free. Information is one of the most important commodity in technology. If you are sitting on ton of information, or people's data, you use it for business. How do you use it? You think that Yahoo, Hotmail, they don't want money? Ma'am, they want money more than me and you. But how do they make their money? Can money make me idea? What I'm going to go, it's a yellow email, you put your date of birth, they have your email address already, your location, blah, blah, blah. I might be an entity, I have a factory left established in West Africa, but I'm going to target people between the age of 18 to 37. How do I get that information from? I cannot go to the central government and give them about their census data. But when I was opening my email, they told me that clearly you have to abide by the terms and conditions of Yahoo or Hotmail. You take it. So they'll send you information. So they can come to me, maybe I have a bank called, Kamarakunda Bank, something, I went to Yahoo, I said I want the people between the age of 18 to 37. They told me it's 10 million. They give me all those information. Then I bombard them, with emails and stuff like that, Absolutely. You understand? So these things are not free. You understand? And they will be attracting you onto issues that, you may be tempted to be engaged interacting with them while in the way around you are in danger. And hackers are not in manikol kafme ko batuta come fenke molmar imanke wodi it jumping into the system or something. They have to use use la même batin la come access to the system or something. So free ngamuta ko fente keri men free ta
even ni wasabolo so nyantan careful la baki because membe keri bi dunia kono very intelligent Facebook bi tamit xolal jamono World Cup bi lañ wax ne dañ la jox xawma 1000 megabytes you have access pour setan World Cup bi free right now during weeru koor bi ñu génné wat link bu nga xamné ñu né bo démé di nga mëna am access dem Saudi umra ak yu démé nonu because dañ dé attract nit yi ci période yi nga xamné nit ñi ñuy concentrate ci lolu wow and internet is coming more and more dangerous now because mo né be je wala mi ñindi ko that's what we call AI, artificial intelligence and machine learning. You move fennet coming ye machine lu keko coming as he had ma dingon lamudi. So yalon ka control ko le ba. So cyber security binakala issue bald. Imagine if you look at the France News 24 ye demonstration be ke nationwide protest be ke in France. But the keba ngo bondi yelo ba nyato police wol ya mutateng you know. So, but bring journalists like this portal, you put these photos to see whether they're actually real or not. But with the naked eye, you cannot. Absolutely. And it splashes on all the major newspapers in Europe. And people are saying that Macron is a dictator, blah, blah. But it's in fact realized that, that photo is a fake. It's done by artificial intelligence. There's a picture that has been used in Nigeria, in Senegal, and other African countries. They use the same image where people are protesting or throwing stone to the police, which is not true. Exactly. But no like image, they put it as so you cannot with the naked eye you cannot no Senegal dañ jël image Kenya mu ngi ko expliquer indi ko bobu leen tegal France 24 ñoo detect lool lu la wax is very true man fu ma ñu war moy ne dis xam-xam bi ni ndax am neen ñu ko am ci réew mi spécialiste ci place yi nga xam ne it's a very important place avec Gamdel Pira ak fële audiko Central Bank spécial da foog ne am nañ suñu staff ak am nañ doomi Gambien ci am nañu mel ni yow si loolu pour jam waxama mucc si comme que kenn du si mucc but mun ngay fagaru tuuti waaw yes mo be jele men ko do ko kedo on be dulal tole and dulal be jele men ko trading si fal kan stuff like that but fem mo ngindi e akolata bak because fo stara bala même be je wala mi de comme kan men fo le yalan criminal lolu ikatra one step ahead of the police. Police are always advanced countries munyawanya. Ni tata UK nin katra fawo bekela election bekela on the campaign trail come for crime. Everybody will say that we'll fight crime, we'll lower down crime rate and all those things But can they do it? No. Because it will be ikajoram betol men soro the same jora betul criminal fanke fa amol and stuff like that so sometimes the fact if you trouble pour you mona am so it's quite difficult so talking about security and intelligence, do you also work with other intelligence departments like the SIS and the military and the police sometimes in advising them also in no I don't I'm just a presidential advisor. You just work yes, I don't have anything to do with them. No. Okay, maybe president how about in terms of communication strategies? For example, if somebody may need advice from you, are people generally open to contact you, to communicate with you if they have any threats of cyber issues? Like of course you are a president's advisor, but can people openly contact Mr. Kamara pour Dimbale, any institution that might have issues in that regard? Yes, I'm not sure whether that's going to be an advertisement, but I have my own institute here, just after Sibek. It's called Shooting Institute. That would work. Exactly. So we do cybersecurity awareness trainings and stuff like that. All right, that's good. All right, at this juncture, we will remind our viewers that our guest this morning is Mr. Suleiman Kamara. He is, of course, a presidential security advisor, but equally he is the NPP, media and communication secretary. He is our guest. Mom la ñu waxtaanal tey ci appointment bi nga xamante ne président bi jox na ko on the 1st of February daanaka ay weer rek la fii la si defagum xam naa dañoo move on parce que time bi xëy na duñu mun a may ñu taxaw ci bari bon maam yaa ngi doon laal ci security report bi nga bëggoon a dem wala parce que loolu tamit jur na coow te comment na ci ak tamit audit report bi tamit wax na ci yooyu yëpp bëgg nañ ci mu leeral ama ban nga bëgg a ñu njëkkee waaw because yëfi confidence bu muy wax noonu dañ gis ne bu yàggul dara feeñ na ci newspaper yi am na benn Gambian bu nekk I think UK mu ngi wax ne amuloo xam-xam ci yëfi audit waruloo wax ci directeur bi ñu bëri tamit tey loolu lan nga ci mën a leeral ci Gambian ci wax ne ok yaa ngi wax ne directeur bi lim wax ak
boo ñu doon leeralal. dafa ne rek mu ne comme audit bi. ni ñu ko teggee dafa des. ak président bi ni mu waxee waaw. lan moo tax mu indi loolu. ak xëj na moo tax xëj na keneen. am na Gambians yu criticize sa wax bi. because of ñu ne amuloo xam-xam si loolu warloo see wax. Exactly, ma'am. I think ilaw important about. It's a very important question because munati na bari même for mole wala ngindi ko. I think sometimes in Kanyinal, it doesn't necessarily mean that if you said Suleiman Kamara is a IT like cyber security firm, you need to know yenna CV je fala yalo fo. Nte I have an iota of nga idea about finance. Iyanta wolona follow. But what is in fono? Mfana man siya bari at least I got a postgraduate diploma in management studies. And I also did a certificate in banking with the Chartered Institute of Bankers in the UK. Okay. Or certificate of Bembul. Okay. So, IT, these are the courses I did before. So, I think, idea in sort of okay. Audit issues. Yeah, audit issues. Okay. For audit issues, if you look at the theme of my message, what I'm in the core, dunia kono. Foreign investors in Bangkok or in advanced countries, government are one of the least employers. Government are more demanding employee dunia beko. Private sector wala ka more employee. Because nin left revenue la left phone call phone si private investors sama na Bangkok. Ne investors sama na Bangkok e ka fedne dundi e ka fedne invest amanke canal de business olo. Ni e fello ni katan itemu auditor fonko di ka fako ñun ñante la bis ibantra fenke kam fako ko de ñante business o sorondale andum woli technology mer role out itama information so do nko wo mu kuleti memma ñanda kala everybody have to play by the rules now understand barin kana na ke banku de mela ngata fola bango mo men kana investment ko banko ka yesila e masala because mune everybody go to Google and look at how conducive this environment is to operate business. But Niajibe is a very hostile environment. One problem multi. But in nin lefta wala. Luale belori na ngawlike. Anu kana na fendo sika drong ya minin fendo mano minin fendo la droyi ya bungala. Kana okay. That's the theme of my message. Anu nko manke auditor no fenke jil. But I'm funny idea this about finance. But I'm fonko. Audit report is half-baked because it failed to incorporate management response. Yeah. So I think I'm within my power protocol. But I'm going long audit report without actually taking my background. In a way, it can be perceived as you are belittling their work. And no, Mr. Kamat, maybe also the audit, the argument or their opinions was based on evidence. That's why they were saying some of these things. You see, I am not attacking the National Audit Office. All I'm saying is the former Auditor General Ngo, for some reason, because Ngo, ni benying palasol tala is out of secrecy at Bejel. Biribe office man mem for eta from Koteko for then nim banko capital then we have a problem. We have a problem. And nunte fe ko manya na tala wanya. Okay. You see, we have to agree to disagree. Woman tana sota banko nyinka. Okay, why Mr. Kamanda do ñu bari tam problem bi ñu am moy president bi bu togué discredit institution bo ben opinion la. Xej na nit ñi tam fofu lañ No, he said audit opinion. Audit report are opinions of financial statement, and which is correct. Go to the Oxford English Dictionary. What is the meaning of audit report? Yeah, but he did not stop there. No. He said they can make mistake and they can be biased. Exactly. That's why that biasness. That's why I'm defending the president because it failed to incorporate the management response. But that different. No, they can. But the thing is, what I think. But Mr. Kamara, maybe the thing, if someone like you have said that, it might have been different with the president. Saying such kind of remark. No, as a national institution. That is the main issue. You as an advisor. Let me tell you one thing. Let me tell you. Like if I go explain, ma'am. No. Former manager will attack. No, I'm responding to him. I'm not attacking. I'm just responding to him. Okay. Because he went to the on media and talk about it. So I'm responding to him. I'm not attacking him. Okay. And I'm, as a Gambian, I have all right to also voice my opinion. Of course. Ma'am, my opinion matters. Of course. Ma'am, before the advent of this government, ma'am, how many radio TV stations do you have in this country?
No, it was we don't. limited. So we want this kind of debate, and we should allow it to flourish. Yeah, absolutely. Let me come with my opinion, you come with your opinion, and people judge. But you cannot just condemn me outright. You said that I should not talk about it. Come on. You see, democracy is a double-edged sword. Indeed. There is this MP who went to the High Court to sue the president of the president Kuatetala Fonko Nyinto, Amanta Deputy Board. Faman Kanya in Banko Kanja. Before Jumalako Miraja, Bobuko Miraja? No. Found. So, Nintol Fanay opinion also to Alpha Fomana and Toltofora. And want a healthy debate. I want people to talk to me in this, Mr. Kamara Badigina for Nintefeko. That's my opinion. Okay. But some people think that that's a big thing. They're attacking me. Some people even went to the idea of, coming Kankarkacho or something. But I have no problem with that, Okay. This is politics. But one thing, this country belongs to all of us. Indeed. We have to agree to disagree. Look, this politics in government, President Yahya Jammeh Natata. Yahya Jammeh Nata, Atata. President Barrow Kafomo Linako, Atafanambita Laita. And in President this president has no time for witch hunt. No, okay. No. Let me make this Gambian clear. No, hang on. No, I'm coming. All right, no. This president has no time to witch hunt anybody. Because I democracy like you see, there is a fertile ground for democratic institution in this country. Okay. So we have to voice out this thing. All right, that's very fine. I think that's clear now. Yes. Because I know if we no leral na fo way bugun tamit mo gëna dugg ci politique bi amna point bu mu warona leral fofu dafa gëna leral li ta ciow li bari fi ma do wax moy ma leral lu wax ne waxin dang koy dégg gos amna right pour wax ci bi sax amna bu si xam-xamam màcc am na ray bu déggoo léegi lu mu jël fii Jawara moo fi nekkoon dem na Yahya Jammeh moo fi nekkoon dem na ba déggoo mu ne Bara moo fi nekk waaye Bara mu ngi wax gars yi ne dinaa dem xam nga loolu waxin la te lu tax woo ne Jawara Bara dina dem xam nga waxin la gis nga nu mu ko tëggee foofu soo wax yi itam foog nga déggee ko noonu pour mu wax ne Yahya Jammeh moo fi nekkoon dem na Jawara moo fi nekkoon dem na président Bara mu ngi wax nit ñi dem dina dem xam nga ismin ne tam président Barrow tam dina dem mënoon na koo waxee noonu parce que mu ne président Barrow tam mu ngi wax nit ñi ne dina dem xam nga wax yooyu soo noonu nga ko repêché ismin waaye moom waxee na ko noo xam ne nii beneen wéy la waaye léegi mbéy bi sooy déglu nga ne moom naka la moo waxee Jawara moo fi nekkoon dem na Jammeh moo fi nekkoon dem na waaye président Barrow mu ne tam wax mu ngi wax nit ñi ne dina dem let me qualify that mina na ngaw fo président Barrow faram beja na bitale bar muna nan kawo bambandi ka fo président Barrow ngam même fo mode wala min président Barrow fo na ko fo plateforme akafa ko nitela mansa kunda nita fana mbetu laje president Barrow buka fo mbeta daja 1 million years de no bara kafa ko nita fana mansa be banna so nka wala itan de mola kaitan de ko how a fan comport nyame and stuff like that fan ko itan de mola all right fofu la xam nga yes ko clear dama bëgg mo ñu taxaw ci issue président ci bo waxal na bopam lolu so xam nga wax dafa am fum day wéru waaw ok légui ñu ñëwaat ci mbir issue bi mu ngi doon jémal léral waye mom bu mu waxé président bu mu waxé nit ñi dañu gisé wax président bi fofu la doon jëma justify pour répondre li indi ciow li yépp moy président bi bu mu waxé nit ñi ñu ko gisé mom waxé wu ko non so mu ngi doon jéma fofu dafa wara lér fofu dafa bëgg ñu gëna clarify because you responded to the former auditor general for the fact that he have said certain things or so but generally what have made all these things somehow to get to a certain level is the way the president described the audit report or the auditor somehow. Yes. They can make mistake here and there. There is an opinion. That's just if you look at don't expect such kind of remark from the president. Yes. I want to even make Gibel. Near auditor general interview Gibe at that media house. He was even trying to compare this government with the previous Fonko. Kaf o new government dole nyimbe kala. But at the phone na ko atleko ye backlog men ka traje me alon ko no ngamira 5 years or so. So nka wala famole nko we have to be honest to ourselves. Ni aje wo opportunity shot aje bitano private media house to ka faje Gambia no lesi lota jang ye ni musol ni kewlu ye Kufo City a lot of police station they know they want to restore sanity into this country. What are okay? But maybe he was out there to defend his work. No. Because something that he have overseen. And report is out there. No. People are appreciating what they have done. Diamo Gibe every turn, he's always on the attack. On Come who? On. Attack on who? Government. And even the president.
He was telling me sometimes, he will say, young call State House the last time, young call young and stuff like those innuendos and stuff like I thought that, somebody should be very professional and all those things, Okay. So, no, I certainly owe Mansodo, no, coming, woman, so what got me or something, as if coming, go. President wa mol bulale be do ko ke kan banko kan amma interfere dulato if in fact nyim banko kan fanke man ka fa kare mo nyina tata kala jangan stop la da so wala be kéré lolu ndax du moy comme li dal UDP ci candidate bi rek bu fekke president bi amna ñu nga xam mu ngi leen jox place ñun paré wuñ ko liggéeyal suñ joggé ci place bi yu melni fokk mu feñ because yow li ngay wax ni bu fekke ko nekkon na ci place bi mu joggé fa di sewal nim doon jëflanté ak nguur gi wala nim doon jëflanté ci mom nim ko waxé wa ci yow nim ko waxé ba mu jappalé mam né na interview rit nga même fa jëm ko foy mari interest dollar sotoba e la contrat ko e mo le renew ba for le kamfa ba or something ko but Gambia no we have to be honest to ourselves and no there's no amount of come intimidation and in come Facebook attack trolls and stuff man tol bali pour kan na fa ngofo if somebody goes out there ala opinion of a jet will come out and say our opinion sa tuna Gambia ko le bu ya jej but mota fa ko come ko ite coming you can just forcefully control the narrative no okay now let's move on to the security port issue also yes. That the contract should be scrapped because the president was advised not to go ahead with that, but eventually Amansong he agreed and they are still here. So what's your view on that? No, as far as security, it will call Attorney General advice against it. But after an attack, but Imam wala nyintiko Amadou ningeta as a legal person na lawyer. If I want to go into a contract, ninga contract fonko ke nanko Amadou left dun na nyin contract kolta jibeba. Na man bete ne ba fa no nyindo man bete ni akete ya kete wala bete ti so wala. Itulialo ne fo kete ba. You see, come sometimes more kalo ko kuma for ima idea settlement just because if you say use no political. Yeah, but then the Attorney General for a man 24 cover no, you see, we never. Wow, nguur am nga Chief Justice, am nga ay lawyer, am nga Attorney General. Boy dem court diko ñak, boy dugg ci Minister of Justice, understand? Boy dem court diko ñak, understand? Nga am ay advisors. Ndax du tamit nit ñi dañuy fogg ne nguur gi danaka president bi ñuko jégué diko dimbalé nekkuñ diko jappalé. No, ma'am, lolne Gambia rek la no. Even in advanced countries, every day people are taking government to court and they are winning. It's not that prime ministers or president doesn't have advisors. Government will go court down. Yeah. If I am a president, so then that's a problem. It's a problem. No, because they never done sometimes because the thing is but because yes, it's justice be independent because government be ñak na fi ñaata court government no then have a dictatorship that you see no wait am nga luma mi mané because su fekkene demoon Mr. Camara mi daf ma tooñ ñew ci man dama am Minister of Justice first of all am advisors am Chief Justice ma seyalé ndax Mr. Camara lu ma jox suma ko yobbo ci yoon dina am da comme mom lim wax ni rek légui so ndax lo waruma ko def bala ma dem su fekkene nak ñooñu ñepp advice nañ ma né section nangam di nga am dam nga wala foy yobbu ko daanu yobbu daanu ani nka memfo o manke Gambia dronti wala cross mo ko man sakunda samba kotile comme loi mesiata kodi loi mesiata baake so ikamoje America, United Kingdom, people are taking government to court all the time. And amanke ma advice shortly. But law for Messi atale. And no is a very good development. Nimur kaman sakunda samba court win. Where I tend to go to democracy bank. No, that is happen everywhere. Man sakunda muyobo need court nyaka. Why court you man sakunda nyaka? Government is taking Mr. Camara. What Nyang is saying? If government sues somebody or get to lose that case, yes, that's why the problem is. For example, if the government, for example, sued any institution or any whatever to court and end up losing that case in court. That's why they're saying that's very difficult to comprehend. No, how could that happen with all the it's really difficult. Let me tell you a typical example. Wow. In the United Kingdom, we have what we call Crown Prosecution Services. Loyal men baby, man secondary loyal. Fund. If a criminal samba court they can lose, they are government lawyers. So in democracy, force is sort of wrong.
Whatever the Crown Prosecution Service is the phone call of the United Kingdom. They take people to court and they lose. Okay. So all the time. All right. Also, in one of your interviews, I've seen you said security reports and the security agencies have intercepted many security threats at the airport. Of course. Can you explain that? Lot of. You see, some of these informations are confidential. People's names are there or something. But I can safely tell you that to the government people, a lot of interception has been done. Seriously. Are you not just trying to justify the president's decision? Exactly. Yeah, you know why I'm speaking about this? Do you know why? No. I work at Heathrow Airport for a long time. So airport security is not something new to me, ma'am, Amadou. Okay. Yes. Okay. I'm talking on national television. Indeed. So I work at Heathrow Airport. I know what it entails, to have for airport security. So it doesn't. I'm surprised. Okay. So as far as I go inside the airport, I have my car. I have access to everywhere. I even got something called airport driving license. I'm on TV. Okay. You understand? So I'm very conversant with airport security. So I'm very passionate about this. You see, passenger safety is very important. So are you among those that advise President can maintain? No. Despite all the... But I'm just saying, did you try to talk to him, Mr. President, this is very good, let's maintain it? No. But I'm passionate about this. You see, na intentional mendenga say nanja. The little experience it's better than passenger security is very important. Nimpele no wulta santo fonyo kono. That's very critical. Anything pour protect, it should be celebrated. Seriously. Despite all the you see, but I know it's Amadou train no come wuli jama sam. Nin train as jangol keta. Sometimes more few people la kava. Dul fonki fay palanterol le kabo. Yes. But that's not pileno mo soto. So wala anything member mo new tankala. O manke ku chakandi. Mo jamal kata pileno kono. Definitely. But the issue is the contract. Gambians is losing millions in that. You see, contract ko nyen ka men foy. Wala mo nyinti ko nta man contract ko jenya. Bar nta ka men fo wala mo nyinti ko. Nta sonta nyin nala ko. Nyi man sakunda tita fen ko no me ko banko dingol da interest or tarlaje. Nta sota wala. Nta sila jam ko men ka fa ko contract ko nyin nyin be je. No. Banko dingol ko. You understand? Andu mo ne mo fa ne mem muta wala mo nyinti ko. Gambia amanga Gambia dronti. Nyi manga Gambia dronti. Banko jamale nyin soto. An Senegal fa nga soto. Anu dole ka fanye ko muna tinna fonko nyin afla badan kono ibuka ka ticket to ka something nko mole ko covid where tranga Heathrow bula long time, but I still have people at Heathrow nika diam. You understand? I even spoke to people ka fo ko sign come wo plane be minto. There is this place in England called Hanger Lane. Plane kla garaso. So I have these friends, I told them in a konye ni futata gi fo ni okuya niaje because damage membe keka. So bring COVID butter, a flight, a phone call lifter. Airline, they need to save money. Because it will be employed many alanko, what is the ticket or party, Kodo Kolekino, Purka, D government, or airport law, or living. Yaje come Masakunda, you'll find a or collect fire or something, because there are a lot of airline on Labueta. So, more for not understanding. So, after COVID, at the aftermath of COVID, Fenja Malakata. Yaji, you cool baby, or calling in Baka, Selo, a lot of things. And no more melon dunia ning financial men bankol men financial musul bal soto phone to England the saying is when America sneezes Britain catches cold. These are saying so limit so but ning bankol men financial musul bal igijata bro ala after effect for the bankol man men semo mawara mbe wala konote. Okay. Well, time be hoj na ñu be pare. We wish we have more time to engage Mr. Camara on this issue and other issues. But just dafa ñëwaat xëj na tey time am na fu nga xam ne NPV exactly. But Mom is very distant. The reason is, in fact, I promised, I said, I must come to this program, no matter what. Even though I canceled a lot of my schedules today, but he has been professionally following me. You understand, to come. Thank you. You understand, Okay. And unfortunately, this is not my first time. I came here before to that board. We have an interview or something then. But I will be coming here because I feel that we media and us.
we need to engage each other. But Mr. Kamara, yow xam nga lolu. Mota yang ko def. Yes. Lu nit ñi di gëna wax. Yeah. Nit ñi duñ dé génné ñi dénk place. Fana président Baron Gambien ci ñoko élect mu tok fa. Mu appoint sa morom. Kon you are not there if you for president but you are there for the Gambian. For the Gambian people. So what is the problem is sa morom yu bari duñ génn wax ak Gambien ci lan la nguur gi di def, lan la plan, lu man ak lu munut, lu paré def tay, lu paré def élect. But that's a problem ni am lolu. That's very true. Yes. As I said, we are trying to change that. But we are trying to change that and we'll change it. But I can safely tell you that my doors are open. I have an office at the bureau. If you feel that you want to talk to me, come there. Not only Eyeafrica, but any television or any media house, you are free to come to the bureau and ask me. I will tell you what I know. Thank you. You understand? Thank you. And yes. I wish we also have time to touch on your NPP Media and Communication Secretary role, but time wouldn't allow us. But I know we'll do that next time. No problem. But we appreciate your coming, and we hope to get you back again and again and again, inshallah. God willing. Thank you so much, and we just allow you to say your parting words. Thank you very much. As I said, it's indeed a pleasure to be here with you today. It's indeed, it's a very fruitful discussion. Thank you. We've been able to, and very thought-provoking. Thank you. I got a lot of tough questions from Mom, and despite we are in the Ramadan. I know. Yes, it was just spare me. But I like that, you need to keep us on our toes, so that, we tell the government people what is actually happening. It's very important. Thank you. We need to encourage this, what I'm advising government is that, let's all calm down. Okay. Let's reflect. That this country belongs to all of us. Thank you. Let's not see each other as enemies. You understand? Let's stop these attacks and all those things. It doesn't take us anywhere. Absolutely. Everybody is free to voice your opinion in this country. Indeed. So let's kind of encourage that. Thank you. Yeah. Maybe something that we should have started is to wish you happy Ramadan. Thank you. Appreciate once again for coming. No and we'll keep pushing Mom to talk to you anytime that we need you. We'll keep communicating. And we will. nañ mo ci NPP gaay yi xam naa ne yéen a ngi commencé xon UDP gis nga gaay yi commencé rek bàyyi dañ diri gaay xam naa ne soo duggee boobu gaay waxoon na ne tubaab yi dafa bari waaye xam naa Mr. Camara yaram bi tàng na. Next time I'll come more than 1 hour. No. We are in the election season, so we don't have time. No problem. So we are hitting the campaign period. Thank you very much. But I'm disappointed you guys didn't tell me that whether I'm confident we'll sweep the poll. You don't ask me. That's the question. We'll sweep the poll hands down. No, but UDP progressive people. Hence you'll come back. We'll have some other questions also to ask them. But thank you. All right. Thank you. With that, all right. Thank you very much. Thank you once again, Mr. Suleiman Kamara, Presidential Advisor on Cybersecurity, and also he is NPP Media and Communication Secretary. He was our guest in today's edition, and like he promised, he would be here maybe anytime soon. Of course, we'll keep talking, inshallah. But with that, we'll now take a break. Up next is the newspaper review. Stay with us. Ikuniyaji ibanyene kan wata manfwe nyala wata amanke nyala anin staji SM dam yalon ko promotion nyontango mi yalon ko afamata ke staji SM mbadi ilata telefono la abetema abambande asa terebul fo wati jak spark 8C mi yalon ko kawa fo wuli warawla sang wuli wor kemelulu techno pop 5Go minka sang wuli lula say wuli nan kemelula aytelo P37 mi yalon ko wuli woro say wuli lulda malam aytelo A16 kabu wuli saba kata wuli fula keme woro wula mobile ambulance dalasi keme say dinna wala tableto mi yalon ko isa be kenoti stage sem ka wafi wuli fula dasi keme woro lala mbading nga dinkra ko do soto brikama GTSC futan na dinkra do dam yalon ko aba combos la drive serekunda opposite Ojula Johnson auto wala apple talending maseto wala tabo ko traffic light auto kada bakilin kambunin julola
su ko defee ñu dellusiwaat ci final part programme bi ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax ci ni ngeen ñooy bàyyi xel saay naka tey gis ngeen waxtaan bi demee gan gi moo tax mënuñoo ubbi leen si ba whatever maybe ëllëg incha allah nañ ci gën a yaatal bu baax a baax next ñu ànd ak Mohamed Mbaye Garme mu indil ñu seet newspaper si lan lañ xëyee ñoom tamit seen xibaar sëñ Mohamed ñu nuyu la bu baax naka suba si. waaw maa ngi lay fay Amadou suba saa ñu nii rek sant bu baax di nuyu Mamadou Mohamed Niang ak maam Jibi. acca mu doon lu am solo ñu bàyyi la nga doxal ak tey étiquette yëglikaay la lañu xëyee comme ni ñu koy defee nawoon fa woon comp ci as lef rek pour gars yi tamit ñam ci yëf yi. mi ngoog su ko defee rek ñu daal leen ci ñamal ni ki niñ koy faral di defee gis ngeen ko noonu ba seen indil ñu ko noonu ci xëttu yi ci gën a fës bokk na ci am nañ tey standard daal di am Forea tey ñaari këru yéenekaay rek la ñu am muy di standard newspaper ak Forea newspaper su ko defee rek dañu koy doore ak newspaper bu ñuy njëkk ubbi su ko defee rek ñu daal di ci compu as lëf mi ngoog standard la ñu daal di xëy dikki moom it nag mu xëy dikkal ñu ci ay xët yu ama am solo xët yooyu nag bokk na ci kii yu bari li nga xam ne rek moo di ñam su ko defee rek ñu daal di ànd ak yëglekaay wala sax ànd ak xët bu ñu njëkk ubbi ci biir yëglekaay bi di standard mu ngi noonu gis nga ki nga xam ne rek ñoo di mbootaayu xeet yi muy EU di European Union seen ñi nga xam ne rek ñoo di seen ngombalaan gi muy EU parliamentarians ñëwoon nañ fi doon gisee ak ñi nga xam ne ñoo di nguur gi ak itam nag nemmeeku seen i naataango ya nekk ca ngombalaan ga muy si pencum ndawi réew ma waaye waxtaan wi nag ñoom lu ñu daal di rek ñaax ñi nga xam ne ñooy nguur gi mooy nañu daal di rek jiital wala def seen yitte yëpp ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu security sector reform muy li jëm ci copputeeg wàllu karangeeg ci réew mi ndax nag nee na réew moo dem li nga xam ne rek moo di wàllum security sector reform ci wàllu woowu nag dafa doon loo xam ne ponk la bu am solo ci liy jëmmal démocratie nee na nag faaw nguur gi da jël ko def ko yitteem bu mu gën a yittewoo ngir rek daal di amal li ñuy woowee rek security sector reform bu jaar yoon su ko defee nag démocratie dina rek gën a sax ci réew mu mel nii réewum Gambia. ñu wax ci leneen lu def waxu lu ay di jàmbat li ñuy coow bari na ci diggante ki nga xam ne mooy Aïssa Fati ak Abdoulaye Thiam démb nag lañ doon tudd seen atte bi ci kanamu attekaay bu mag ba ca Banjul ci kanamu attekat bi di Justice Ibrahima Jaiteh démb nag ki nga xam ne mooy Aïssa Fati ma nga fa teewoon ànd ak ay layokatam muy ay looyaasam ñi nga xam ne nag ñoo di looyaa yi ki ci mel ni LS Camara daal dina wax attekat bi di Ibrahima Jaiteh ne ko ñoom pare nañu dogu nañu ngir rek daal di jàpp li nga xam ne mooy layool ki nga xam ne mooy seen client bi di Aïssa Fati ba fu mu yem neex te noppi nañu ngir rek lépp lu ci war ngir ñu daal di koy defend dinañ ko rek daal di def loolu la ñu xamal atte kat bi waaye nag atte bi Amadou dàq nañ ko ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin ngir rek ñu daal di koy door ci diggante Aïssa Fati ak ki nga xam ne moo di Abdoulaye Thiam Amadou ñu ubbi beneen xët ci fi nga xam ne moo di ci yëglekaay bii di standard ki fi nekkoon di Mr Camara bëggoon naa mu fekkee lii ndax am na benn candidate wala ci seen candidate yi ca Mansa Konko bu daal di moom it withdraw lu tax mu withdraw nag yëglekaay bi waxuñu ko waaye daal dina withdraw ki nga xam ne moo di Lamine Thiam seen campagne manager bi dëggal na ko ci biir xëtu yëglekaay bu standard daal di xamle nag am na it ku ko wuutu ki ko wuutu nag moom mi nga xam ne nag moo di Sadia Sarr ki ko wuutu mi ngi tudd Keba Dem ngir rek chairman bu ñuy xëccoo foofee ca tundub Mansa Konko bokk ci li nga xam ne rek mooy tundub LRR moo daal di rek wuutu ki nga xam ne moo di Sadia Sarr mi ñu rek njëkkoon a tabbu ngir mu doon la wax maanaam candidate bu NPP ca foofee ca goxub Mansa Konko ñu wax ci leneen Amadou ba tey dañuy des fi nga xam ne moo di ci standard xaw ma kañ la ñuy noppi di dégg lu ñu mel ndax nag ki nga xam ne mooy Moustapha Biteye moom mi nga xam ne mooy directeur service bu bànqaasi nguur gi ngànk paj mi ci réew mi daal dina xam le ne bànqaasi nguur gi ngànk paj mi muy ministre of health ñi ngi amal ab lu ñutu maanaam investigation ci rek ab benn noos bu ñu tuumal ne dafa wane ab sàgganteef ba ab benn jigéen bu wannoon lor maanaam bu ëmboon sàgganteef gu mu ci wane ba waroon a rawale ko maanaam ngir mu mucc am doom ba mujj doom ji sax dafa far faatu nee nañ nag ab sàgganteef dëgg la fa wane loolu lañ koy tuumaal moom noos boobu waaye nag Moustapha Biteye daal dina xamle ci biir yëglekaay bi ne ñu ngi def lépp lu ñu mën ndax daal dinañu loñ ab investigation maanaam ab ay gëstu ngir fexe daal di xam lan moo waral mbir mi ba rek kooku tout tànk boobu daal di rek faatu ci rek mbir yu mel noonu ne nag bëgg nañoo xam lan rek moo ko daal di waral
Amadou ñu tëj li nga xam ne moo di standard ubbi yëglekaay bi di Forea moom tamit xëy bind ci xëtam yu am solo su ko defee rek ñu daal di koy ëñ daal di njëkkee xët bu ci njëkk a jël ci Forea. Amadou Mingok Forea ñi nga xam ne rek ñoo loru woon ci fi nga xam ne rek moo di xàllub OIC bi muy OIC Roads Project ca Kanifing East te nag ñu daaneel ñenn seen i néeg ñenn seen i li nga xam ne mooy seen fence te ñu digoon leen li nga xam ne mooy compensation maanaam dàmpaay daal dinañ leen dàmp maanaam compensate nañu leen waaye nag nee nañu liñ leen jox dafa rek daal di tuuti fajul dara ci li nga xam ne moom lañ rek daal di yàqule te nag nee nañu la leen nguur gi waxoon defu ko maanaam amul dara lum ci rek daal di matal ndax nguur gi daf leen xamaloon ne képp koo xam ne daane nañ lenn ci sa dëkkuwaay daañu la dampee lu doy noonu maanaam rek bu ñu daanee si sew fence nañ la jox loo xam ne daa ci mën a defaat fence waaye nag nee nañ xaalis ba ñu leen jox te nag nekkul sax dañ leen ko woo bi ñu leen koy jox dañ leen rek daal di laaj seen i ay account wax leen ñu jox leen ko bi ñu leen joxee seen account number ñu daal di leen ko fay defal mais bañ ko xoolee gisuñu ci dara loo xam ne mën nañ ko jël sukkandiku ci ngir mën a defaraat lu ñu yàqule ci seen rek kër yi ñoom nag nee nañu kontaan ñu ci maanaam dañ coo dissatisfy maanaam rek mbir mi bégguñu ci benn yoon te nag ñu ngi koy naqarlu ba fu naqarlu yem. Amadou ñu wax ci leneen bile bokk na ci buy doon suñu yëglekaay bu mujj muy CPA muy rek ñi nga xam ne ñooy kuréel gi xeexal àq ak yelleefu tout tànk yi ci réew mi muy ñi nga xam ne ñoo di Child Protection Alliance ñoom nag ñi ngi daal di artu maanaam ñi nga xam ne ñoo di politiciens yi nañu fexe si campagne yi nga xam ne moom la ñu jëmal si nii muy seen yëngu-yëngu yi nañu fexe ba rek du ñu daal di jël benn xale di ko rek jëfandikoo ci seen campagne yi di leen tàcculoo wala di leen solloo seen i rek t-shirt ak yu ni mel nee nañu nag xale yi seen àq ak yelleef lu ñu war a sàmm la te nag bëgguñu benn yoon gis benn politicien ci jamonoy campagne am ñu fay gis ay xale ay tuut tànk ngir rek ñu fay dem tàccoo ko fecc ak yu ni mel loolu nag daal nañ ko xamle ci ba ñu doon amal li nga xam ne rek moo di ab press conference ngir artu ñi nga xam ne ñoo di politiciens yi. Amadou ñu dem ci suñu xëttu yëglekaay bu mujj mi ngi noonu xam nga àtte bi dox ci diggante state bi ak ñi ñu tuumaal ne dañoo bëggoon a amal foqati nguur ci réew mi ci weeru décembre muy ñi nga xam ne ñu doon bëgg a amal coup ci ay soldats ak benn police yi nga xam ne rek jiñ nañ leen loolu yi nag ki nga xam ne nag moo di layokatub state bi maanaam state lawyer si ñoom nag nee nañu noppi nañu ngir daal di indi ay téléphone maanaam ay jolasu jox ko ki nga xam ne mooy àttekat bi ngir indi ay firnde ci tuuma yi nga xam ne teg nañ ko ci ñu wax ne dañoo bëggoon a daal di foqati nguur gi nee nañu gis nañ ko te mi ngi seen i téléphone mi ngi si téléphone yi ñi nga xam ne ñoom lañ di tuumaal bëgg nañoo indi téléphone yooyu nag ci àttekaay bi ngir rek indi lu gën a leer ci ñi ñuy tuumaal ne dañoo bëggoon a foqati nguurug Adama Barrow gi ci weeru décembre. Amadou lii la ëttu yéenekaay yi xëy bind lii la woon su ko defee rek ñu daal di tëj. jërëjëf mu doon lu amati solo ci ni nga ko indee leerati na te tamit foog naa ñuy seetaan gis nañ si seen bopp incha allah xam naa ne ñu ne bàyyi rek ba suba incha allah parce que dafa mel ni affaire yi am na solo Aïssa ak Thiam dafa mel ni seen combat bu mujj bi door na. waaw boobu mu doon lu am solo ak yeneen yi nga xamante ne fees na ba ñu. boobu de bu ñu la ko joxoon sa nga àtte ko de. déet te bu demee noonu li million la di. nañ ko joxoon mu àtte ko. nañ bàyyi àttekat bi mu àtte. waaw journaliste bi na def liggéeyam. lawyer bi def liggéey moom ñaan ñu waxtaan daal ba bëggante lu fa xaalis dugg lu ne gaay bi balaa moo dem man bu ko fële nu mu tuddaatee si labitaan bi foofu négligence ak lu fa di xew sagante fi dafa bari waaye ñoom saa yoo waxee ñu naan la gëstu man loolu mooy problème bi Gambie affaire foog ñu gëstu bi waaye daal Amadou man fi may tëjee daal noos yi nañuy jàppale bu jigéen ñi ñëwee ñu war leen rawale nañ ci def yitte ji daal waaye tamit nag équipement yi ministre yi nañ leen di hospital si bopp lañ war a lapitaan bu nekk xam nañ ñiy dem duty morning wallaay afternoon night loolu pour nga gëstu ko dafa yomba problème bi mooy ne luñ wax ñu ne gëstu bu amoon fële waaw waaye suba Amadou yéenekaay yi du am suba lu ko waral mooy xam nga suba public holiday la ak altine yi du am xam naa kon dig daje ba talaata waaw incha allah waaw wax nga dégg président bi déclaré na public holiday suba Friday ak Monday te newspaper yi ñoom mooy loolu soo ñu profité sax ndokkale suñ Christian si sisters yi ak waaw Good Friday bi ak Easter Monday waaw Easter Monday waaw suñu waa ji George ñu ngi ko ndokkale bu baax a baax ak gars yi yëpp dina ma thank you very much incha allah suba waaw ñu dellusiwaat ñun ci édition bu mujj si week bi incha allah di la wax jërë ngeen jëfati maam ak Mon Ñang yow suba am naa si kanam dangaa ñëwaat right
jërëjëf ñu sant leen gërëm leen jaajëfal ñëpp ñu toppoon jotaay bi te nii la ñu àndoon ak yéen waxtaanee réew mi rek mooy li ñu ci yitteel. ñëpp ñu nga xam ne ay autorités lañ muy doomi réew mi. du ci nguur gi rek ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk doomi réew mi am kaddu pour wax ci réew mi yëpp. ubbil nañ leen bunt. te plateforme bi ak Eyeafrica TV moom. xam naa next week moom dañoo songante ak councilor yi bu baax. waaw incha allah waaw gën a ñëw wax ak démb nga def programme bu am solo that initiative was good. waaw programme bi amoon na solo yow ak sa gars yi démb si guddi nekkoon na lu am solo toppoon nañ programme bi jërë ngeen jëf bokk yi incha allah ñu jox leen dig daje suba bu ci yàlla àndee ci édition bu mujj ci week bi balaa ñuy dugg ci weekend bi incha allah di leen wax Ramadan Mubarak jërë ngeen jëfati